Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft und ich bitte um Vergebung. Był to przedsionek piekła, przedsionek tego, co Niemcy pokazali, do czego są zdolni w kolejnych 6 latach na ziemiach polskich. We remember the long roll call of Polish heroes who fought for freedom in those dark days. Their names and the memory of their heroism will be enshrined in the hearts of their people and freedom-loving people forever.